evening. It's a warm welcome from us here on iAfrica TV. I'm your host, Alaichano Suare, program Golden Bee Revolution. Kali ala nyami nadarong ba final review sa kambila on the domestic violence cost la mamingi kanu. Previously na CSOL invite na police department invite na anti-drug law enforcement la, and so many other individuals we believe they will contribute a lot to minimize domestic violence in the Gambia la. And with this la na kachalke anu jamale karonka kono la oto bila doro na sorom feje na mi alan ko imanke lunto de Gambia kono janna ito fla dawda la mole dawda le kano ko tello molto mi alan ko contribution ke kan towards Gambian dingol la tankola adaba ko kono min kata United States Franco Fellowship program like me Washington Fellowship la Mandela Washington Fellowship, excuse me, did I just mispronounce it. Kaje ko don ka mol criminal la kola e ballo kan ko min kan community do kola anin kol masembe dem pour ka banko samba nyato la wo kan ko tenkela na tanko bunda kachala no ning atala ning tanko bunda mol mi yanke do kola nol man kacaje do wo kana don man ko laf nyami don chokole ka dia jobol da kono la mbawlo lay sadama nim fe fon la karola nim bodo kan don sa don kacha kono prokola bari bi na kacha ba sembe la kol min la mi yalon ko domestic violence la fo atlata la famantala mba mina kala no ka jako sa talano bari medaka ko ka cadum bakela bari ning alasante bila mba akum fala jetala wo kana dron mo flo so don fejana min keta Mr Kanyetela an nado flan so don karola min keta Mr Njayetela miati nyadron brika man kolo bari bimba to vindana ka burfu don kotela. Welcome to the Golden Bee Revolution. Okay, thank you so much Mbading Samba. It's a pleasure being here with you. Adun kana kacha bundala fanami yanon ka kuma ya tabakela wole be dending domestic violence la kola comme ya fanya men bide akamulo nyanna na foduna akuma dale and tumando ning ala kititala nim molbe kachala ka jibe munemu domestic violence ti ala tembe dabe banko kan nyadile adun kata kol min yanon ko nyanna kala pour nyin kamala ko ka dankala isaje molla nyanto se horoma se bunya adun wase ke sababoti molla nyanna do ko kendo min kela iso keno banko kan ko nyanna kala nyame nse wata bake ngam koto fana tara jang Mr Njai abaraka bake ilang invite o nyento jang comme afanya mina doron a content bakala bela alpha ba sodro janta min kata burfu dum kotila kon na afanya mina doron ma falena bila. Welcome to the Golden Bee Revolution. Thank you so much. We bring you greetings from the Office of the Inspector General of Police to especially people who follow this very important program, and that's the Golden Bee Revolution program series. Koya fo nyamin dorong be kondondiro murundila mulkang sako jiber lal mi yanan koy kanyum program kumma ba jibe kayitandi la ko Office of the Inspector General of Police kontanta bakela wato wati kaje ko programul min kamunta ko nyeng mi yanan ko kacha bundal lang en mulka kacha ko lambe dending pitinol la mi yanan ko ba kering kordal kono suwol kon na kabilol kono dinkiralto o fitino ko nyinke kacha nyin kamako nyu fahamo se sotono je isajen se danno nyamin won ku kuma balti so wala nan dol kontanta bage embe kon don ro murina Mr Kanye kan ngalon ko ga sanje silam nyoje manke dan be programme mo be kontana ala bare. Thank you so much Mr Njai burfudunko kondro afanya ndro mo duna programme kono prokola ni ajibe ndahayna ka programme kik ay tanya lo without mang special congratulation message ti ki Gambia Police Department na kat ni ajibe la dum asoto mekolo no crime rate report min tata for almost 802 people mi yalan ko yolbe convict in just 1 month la so wakata fenati mi yalan ko ay selon si mol basilan dalba fle man tanka taxil kono la dalba fle man tanka la ko dal kono la cool sera mi yalan ko related to drug affairs la and cool to be mi kam ya hadma dum nyanto tinya bari kabo me kono kana bila musa fano alhamdulillah na de comme ku kata bila mi yalan ko pour ko sifal moy ka afoko abakering akata ko la kutila kabo de military department min kata operation restore sanity la kanana zero crime la anen akube la nyi sota nyaade la security lum oto fon fen yamere ko Gambia neta ala good image record la no ka fami smalling cost la do ka foko say to be the crime cost la ngama say go crime cost nyimbo drop la san kaje ko the smalling costing is been restored la Gambia londa Carola dron comme ka fanya mina dron somonda Carola ularo Carola wala kadi two yellow or two white colors on the national flag la. So to kickstart on this topic will be Nasiyasol invade na miyanko diamuta on issues la miyanka mon affect
but most of them na kana focus min kana wolong, that is crime against women la, gender-based violence la, they are more focused on welcome back la. Being a youth leader la, and also the head of an organization, Mialanko, it's doing amazingly well, not only in the Gambia here, but in the globe. Mialanko, it is sponsored by the American government la. In your view la, how do you think domestic violence nyandaka a control no nyamina? Okay, that is a brilliant question. First, there is a wrong notion that when you talk about domestic violence, people tend to limit it to the women, the ladies, but that's absolutely not the case. Women could be involved, they could be victims, men could be victims, kids could be victims. Your neighbors can even fall a victim to you abusing them within the community. So the issue should be addressed holistically. Okay. And that is to say, understanding the magnitude of it and who are usually prey to that. Coming to your question, how do we address it? Usually, people tend to be violent if there is a breakdown in communication. And that is one thing that needs to be addressed. Whenever there is a difference in opinion, we are supposed to entertain diversity, because diversity gives us strength. When we differ in opinions and we are all intending for goodness, there is a tendency that in the discussion we can have a point of convergence. That is important. One way in which you can mitigate the spread of domestic violence. If it has to do with the kids, for example, what they watch in the houses is important. There are some movies that kids could be exposed to. Those movies will tend to make them violent, especially against people they believe are less powerful than they are. So we are supposed to be extremely careful, especially for parents, as to what kind of movie you give to the kids or you expose the kids to. Very violent scenes would tend to have a very negative connotation in the hearts of a younger person. And there is the possibility that they would want to practice such a thing. Okay. That's another angle. Another angle we can do is to actually tend to promote group work, especially among kids. Because that helps as well to build that unity, to strengthen the unity amongst people within the community. And I'm using kids as an example, but not limiting it to kids. Okay. Knowing fully well that in domestic violence, men and women are primarily the key, especially when it comes to violence against the women. Those are some of the things we could definitely do in order to be able to curb the rise in domestic violence within our society. Oh, that's brilliant. From your side, I think I will say to you, Mr. Lamin Jai, Superintendent, I will add that one too. There will be a more respect to call it. For long, you've been advocating on community policing, which was, when I first even invited you to the Golden Bee Revolution, the topic was centered on community policing. Mm-hmm. Community policing in the Gambia, Jibe, Nimbing Lota Kambakela, Ike Kumandi Nafikola, Ndongolba told you like being an informer. But then these mega countries, these giant countries in Kamil Kumandi Bila, developed countries, this is what they use for peace and security install. Akita fentele miya lonko ka ko kacha dolba jala coming fenno miyanko manyanka ka ningake nanna sinyo la hakol tinya dolba fala nyuwa ken na ke maslahati fo atina la nan fansu slogan o create ka fami maslaha syndrome la. In your view la ite amero la nyin community policy na miya lon katara fokan maybe donne man benno pour ka lon mbokele nyaade la pour ka crimes will minimize wala ka even from pour ka abam fon bari katato ya mu fenet mi an kasa talano andu njigira fan kasa banno nsa nyin community policing tool use no nyaadi le pour ka peace restore banko kana.
abaraka bake ila wonyin karola kumayata bake pour mo ya faham munem community policing fangoti parce que ni ko community policing ko ya fa nyami meol kam mira wala ka report rodi wala ka mol ta ke bole police ya aussi fal wala community policing mom kulete mi yalan ko faham wala doyale o sabu mol ka mira ko wala community policing de bari ni ko community policing concept fang mumenti wala nyante ko ka je ko molu society ka bilolu satel cordal e bening kafu ya organize ni organize ta isaje ko ni pollution ni loi do kula se bulo du nyobulu ka je ko tanko e sabati cordal kono ka bilol kono satel kono won kulete mi yalon ko aka tamo nyami nga organize foje wala fonse mfango tobendi isaje ko ni nga mfango kafu nyokan isaje ko aba soni ala wolto pour ni loi do kula fane nyo blodi nyola ni aje mo ke lembe telephone kolo ke la fola bangale ba sutele ba fala nyina ka mol bole to mando bato kafu nyolo la manke community nyim fankon wala tine community policing concept nimba ko kachala ka itandi mo la ko pour ay tama ay bate ay bambang fo ka bilol français kafu parce que wala tinen ka fo wato wate ni tata ka bilol kono local government structure so ka fo mi village development committee now ni tata ni village development committee to ka tara je ko e ka agricultural committee soto jele e ka fundraising committee soto je ka sports committee so nka mol sawarande minna fana wala nyinde wol kono isa ka folo fanya loje fana mbe kala security committee ti wala neighborhood watch committee mi halon ko ten wo committee be kala mo 20 mo moni lulu min ciata woti wala coming dulala waro doro funding kel mi halon ko musol nin kel e ka fo nyola e tara wo committee kon nyin kam mako ni wol ya kuja kabilo kon mi yalan ka be tama kan anda mi nyafa ni mo kilin tata ye funding kel tara Loren Johnson ote ba tay sabola wala be kol ke kam mi yalan ka manya e fata ko en kal ba nyim ke ka mo bete anen loi ini sa dunyo la je to no bare se kelen se so muro la wala sa ku kel so bari nin kabilo committee mume sita ya je ko nyimbe ke kan ate amanyang isaje committee sa wuli nole yo funding kel approach ni CI tan ni la ka tol mun dol doko malati al mun koto malati al mun na mollati mbarni wol so malla fi alba min ke kam mi alan ko fanti nyama nyala ngabe ta la banna wol pour aller continuer wala so laftar pour ka je ko ale ku ke mi alan ka betar isaje ko wo kacha kono ni ya je ko tonya ñunul de ba min ke kay tabulala wo kafo fangala fotala police wala e wala e fotala loi do kulala isaja aba sonne ala wol kono pour loi do kulal fana e dunna wo ko kono ya ko ni régler ka nyanda ka régler nyame bari lafta ka kuma ke la faaje wala nyindi ko amanda wo fanga damal because ni ajibe ni kuriya ko ni tafar ko min ka ke dula to tari e ka fo en ko kudo ka min ka tana mol ka dunga fondingel ka dunga kono wala do ko soto balyati wala e non ku sote ba min muta bari mo soto jan fo min fo wo point out ko sa abna yo so ni wo fo ni ñi community policing structure si fa so mi ala ba organiser ten anda keta kabilo mod ya je ko dolla funding kel jande ni aje wato wadi kata siring ata vuto e kata tay sabol ni ko wala je mi asabu wala mutadula la tel ise organisation no ñi keno le ye fundraise itol fango yen ye skill center lo e la kabilo kono mi yalan ko e la funding kel nyabatele na wala ya sports organize mi yalan ko e la kabilo ba mol funding kel nyabatele na wala ye doku bundal yele mi yalan ko gadini bundal lan wala seno bundal lan isaje ko e la funding kel nyatele ni wala e sila kansio ba minne so bulano bari fo sa kafu nyoka ya organize isaje ko wol sakeno waaw wo ñata bakale bari kafu nyolo la wala kat na ñoo kalamuta na lon kon damala mbadi ko to pro kawo samba kamuri kan nadoro ni ajibe han kabe ma review min kan on domestic violence project on the ministry jantole ndara karam bongol solo where we did a school visit la nen karam tan ngol diamutale and other departments of invited ni kachara bare diamo jamma be focus to kan abeka focus min kan wolon funding kel social media kan dum kan drug ko kono la mi alon ko dia even within the age range la mi alon ko alla organization ba local ko la pro funding kel ka hamodi la ka loko kan in short le dosa fondron comme young people into drugs la ni ajibe biti lola violence but drop kan but then nyin lala abka kan abala fa wota ni tara present la scientist na isa tar funding ke mi alon ko asalono ku kan community project ko push la other national other country ba kanyamina in your regard la mi yalon ka ba siring aba yin jibe ka wala ay molo mi yalon ko aba involve ka into drugs la at an early stage la lafte diama marie
through the person's heart directly, katandala come like there is a life after using drugs. But Jamal come desperate, need desperate, or frustration, or all about they will go into drugs. I want you to target that person, speak to the person, clearly katandala come there is life for drugs, and how could you avoid it? And if now my must on prukabo or drug uses like this early stage, about koroko and Mading, yeah, long. Adamading or Adamading, you have been created to serve a purpose. Now, Femomi Yalonko, Asela Jate Kende Atinya, Adung Asela Adamadia Bondino Anoto. What a cane or Kutimi Yalanko as a cane or Pukendeti. Especially funding Kewe, me Yalonko, a Sembo Bala, a Fero Bala, Adunai Katoke Dorom, Alasala Hakilo Yirwandi, Alafina Kuma Minti, Ayabulu Lanoaka. Nyanna me understand the wala nyenteko. Momo be society kono. Ayalodula Lesotho society kono. Okay. Adolo dulanyi nate man lo woto, modo tate noto tanola. So everyone has a part to play in the growth of our society. As a result of that, imanyan na sonna ye moje barola, mi ananko aseke ala jate kenda e sababu ala tinya sababoti. Because na jato mano sa mimbi na kela wale nyenteko, atenyan na contribution o minkela towards the growth of the society, ibaje la teku atito kenola. And because nga fole ko momo ilo dula soto, na tela lo dula nying, huo be woto, wote baje lo funta wanyin society bele bo funta wanyin fila. As a result, nyanna minkela wale nyenteko, kome mbadi nga yafanyame, kakafunyola. Kaje ko nimmo kilintinyata nkono, amari silobula, wote womun tolbela na solete. Bari na kato ke fana mo kilin na beteya ngaje ko womu society fana bela nya totality na mola ko to mi yalanko asabati ta drogo la kuka. Number 1 asa mari fango tardendi asala jata kende a tardendi ning alama so manta be ngala sala sonno mo fango bondi nyoto asala londi nyino mi mo karanto asa tardendi bari mo jama fango be yi akate bula minkan wala mo hormanta yati kabri fulangol kannem bang waranto mol kannem min yalan ko wallel fana sango siyati tete o hormanta yakana ke sababoti mo kata fangoje ko do kono senin sama mi yalan ka te ba regret la ala family ba regret la and the society is losing out on the potentials in that individual. So wala tinna nim modunta drogo to drong sinya killing ibota kalama ite minyan nima ikata signole to wo warantu ikata alfale to wo wala nyinte ko ini nyim mariya kacha mo femba ka mota ko stereosol endungato bode kaje ko issues minyan ko ite kaje comment stress wala and they are big things, they are sometimes very minor issues. Nim fale dunta nyola mbarin nembay korda kono because mbeta isa wala and all that, and then yaje ko the rest is my life to spend, so min diata nyembo wala kela ni woni mosita for some 5-10 minutes to put sense into his head that you know what, you have started something anu ase mi wulu no mu toro ni masibo ni kasaro ni nambaro ni mbono ni nimiso da malet, but then you have to understand that it is absolutely important ite fana yelo dularo society kono adi katoke sinin sama molu kana so tan so to ila karola wakamala ko ye inspirational dia marila ko ite mbadi ngol balwo le beje ila drug addiction o kola wa balwo ni ni sonta iketa moti mi yalon ko ye fango sey mi yalon ko wole mo drogo de ya tuje ari ye kato ke sobe ya ibatar le ko molle li ite saba wodin kirato e fintita kono e beteata bi katambi kunun e benu nyami jandi be dula drogo kono. So that is an indication to you that nim modulu so wakeno adise bono drug addiction kono yena ke mo kendolte in the society, they become productive. Then what entemi mfana ba kono nim bi ngatu adunga kato ke mfanoka, then I could become equally productive in the society like those people or even more than them.
That is an advice that I give to every young person out there. Don't lose hope. You don't need to lose hope as long as even yimbalu wole kono. Because the reality is, today call setara manering. But ni keta motimi anko ye niyo kele pour ka londi tonya kan, ka londi kendo kan. Isinake a very productive son or daughter of this country. Ina ka kuma kama banka fo idingo bari sa fo daro ndingo bari nim barko so da ila kula mo be ka kidi kan ore ite mi yalon ko ya mero ko ni ku ya wala frustration ole bula ka doctor ngama nyon kuma kana tim yalon ko yanda ka karangato la ya na fa so da kono na fa question to you before me ta break la wolong looking at our setup la there is comme na fa na diamo kono commentaire doron maslaha syndrome la mi yalon ko akatna la fo jamal ka police ol jibe as an enemy la ibajale ba fala he ni ngay ko ftane police la avec lembe malolti la atra yammo la janto ti nyako da kono fenno mi yalon ko akala do ko na sendal bulla dol fonkalta as an enemy la what message do you have for these people abarka bake ko ya fa nyamin ngamira maslaha ni akorose Gambia society fa be nyamin wole wo sabu an kula mi yalon ko nyanda katalale mbe as a society pour ngaje ko mbe kuol min maslaha la to nya society fo maslaha sake wala fanka society samba bari mbe kuol fana min maslaha lan se wollong nyin kamma ko ku dol bi je mi alan ko mu tilimbal ya ni tajerante yaati ni ka wol maslaha wala ka kuburi ibajala ko woka minke doron wala ka woka tinyaro le siandi katambe dadaro la ndo mu kanke kuti mi alan ko nyanda ka ken jikoti bare ku moyata baake pour nga itandi mo la ko yemin fo walen toñati police ning report all fotata police because domestic violence min keta nyim fitinolti min be suwol kono e ka fota police le wato dolbe je annon min ka sabu wala nyante ko tambita bulola le parce que ngalo na kon na society kon na kabilo kon na satel kono mul ka simfa dal tala ni nyim fitina sifa wulta nyotim isaje ko isa kata pour ka kafo nyokan isaje ka mul temo dada isaje ko isa badiyal ni nyandi mul tem bari fanan domestic violence min keta nyam fitinolti dol bije e ka ke crime lati wal keta tafaroti annun tafaro na keta wato wati fo simfa dal sita mi yato min bayi tandila akela la ko ay min ke nyande molte man ka to nyam dol bije ba jala ko nyinde hani ngake wolum fa ke bal sitale di am dañul tema doranga banda woton tafana hani ngake ke bal ba sila dorong di amu intema ay bang so wala tinna a jartale pour nga maslahat landi jana na nyon kusi fal kata nga finti nga fotandi police station olto andu lafa nga kelim bambani wala nyindi ko nin tata fom fotata police station ol nga song luwaye tam parce que ka dol jele e ka sonne kana fa police station oto to man do bare korta la dia ngoni mamban no suwo kon bari ba fotata police station oto because silam e ka woke silam bundalti isaje ko dore ya fa ha bari sa fotata police le sa ngata nga diam suwo kon itol fa ngay murun suwo kon e diam yana e murunam police ol ka yaay tan police ol la ko ha ndola far ñi diam mo ñi bannal parce que ndol nga ban suwo kon ñu mol ba ñu be badin kile wala to man do woka do ko fon ko landi ya jele ka mi enemism mi fotek akana wolto parce que nim police o balanda ko no ñi mu luwa tiñalti ñe ñin tajirante yala luwa la tiña luwa sarto la tiña so fasa fota kiti dulat say sina ko he police o felen dana je ko ñom police jaw nga dani ngayengo la vakata ko diam so kono para fela balande bari la pour mole munya nga sabar isaje ko luwa de hakil mayale luwa landi amanke doron ko min pour ka tajirante ya tamandi mol kan wala tena luwa lota saje ko ni mo tata fafata luwa bundara ka luwa tamanda kan kana je ko mari mo jawolte wala mo nyum mari mo balannalti wala man lafi pour kana badiya nyinyande par mi mo wala nyinti ko ni o luwa fa ma tamande to man do bar wala fa ma badiya nyinyande la wala fa ma badiya betiyande parce que ni akoros ndola society ko ku jamal ka ke je mi yalon ko tan wol a certale pour nga simfada bambandi ngol tang ngi dang bari mbuka o keno miya sabu ko yenyi maslaha min fotek wala ka wol be sabu andum fon sa songa sabar nga luwal noma luwal ya mi jitandi kol kono nga wol tamande isaje ko mbe ba dahala la diamo nyi mi yalan ko wato ngatula kala ba banna wala nya
ita mi yamera fanning a tara la moy tiñaro ka suko kono wala mi yankay ku ke mi yankay ndaka moto a ko ftata police la yamera ko ibe ko mande kan nafi ko wala nafi kiyaldi wala ita min kam mo ko mande ko nafi ko min bañu londe kam kulul laman tambe katam pour laman tata kering min sa tambino katambe police la kulul bari ake kulul wala kana loi mi yalan kom fon kambenda ko banko dingola pour ka loi intamana banko kana banko loi intawala mo ma do pour ka taro kono wakana dorong bila flakata na first break la ni na ramuru na makachaf a sambal nyun ko kana bar komen na la nyamina dorong do kudla ibe constant role constant wala ko mi yala ko isa kolya ko do so pour que do ko tamandi wakana do na ramuru na mala flakata ni ma wotala isa continue topic la dorong ko la nyamin dorong but ko min discuss ko wala to review on the project min ke comment to min kata domestic violence la mba ko kachala bari fonsa al kalam do falam kolya rumul min bana do ko kana pour ka do ko interminde oda ma fay ko also joining kan shortly. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3 and 4 bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Old Yundum. COVID-19 has been with us for over 1 year now, since being first discovered in the city of Wuhan in China, where it was discovered and was found out to be a contagious virus, also called the SARS virus 2. I know that a lot of people do not believe that the virus exists. I get a lot of people that tell me, I haven't seen anybody with a virus, or I cannot see the virus. But this is because most of the people that have it and recover from it, they don't come out and say that I've had the virus. They don't come out and say this is where I have been for the past 10 days or the past 2 weeks that they have disappeared from public gatherings. So it is quite important that we take precautionary measures, protect ourselves, and protect our loved ones and others around us. In the past, we've seen a lot of cases. We've seen mild cases, we've seen moderate cases, severe cases, and critical cases, all presenting in different ways. We've had patients that have come in not believing that they had the virus, some lucky, mild, and asymptomatic, and walked home. But we've also had cases of patients that didn't believe that the virus existed until they had the virus. Some made it and walked out home and went home, some we lost. Taking the precautionary measures as mentioned, the hand washing, wearing of masks, avoiding social gatherings, these are all things that are needed to avoid, to stop the spread of the virus, thereby helping us, the doctors, the nurses, and the healthcare personnel, and the health system as a whole, to curb the spread of the virus, and then helping us to divert the funds that we're using in this virus to other important sectors in the health sector. Welcome back. I hope earlier was short break enjoy le. Comme ma minka kan still wolong domestic violence la
kula mi yalan ko asa banno an kula mi yalan ko asa talano bari fitino ka siyaka na manke fentle mi yalan ko momondi adua hande mili fon ka fitino boy ini dino ni sawole la fitino la bar comme ndro nene afo ko man ton ko dol biye wol ken wala balo min pour ka fitino ka don bari ya mera wala be kala ke ken dotila comme jeni kada break na fanya mina don we would like to talk on some issues la mi yalan ko akado ko na sendi sako itali mo flol mi yalan ko e better than different department na member borikan CS la karola and mi yalan ko Gambia police la department mi yalan ko blona security la karola ni yaji be bitilo la pour yela fanko ila goal soto no ko yala jama la asa sunno kara jama la mostly la golden bee revolution na milbe soto jana nimile kachake on issues la mi yalan ka be idile kan to achieve some of their goals la jamalia akumbo ko financial karola mamira altala karola ko taraje bari ale symbols do mi yalan ko bal afasa kan kula mi yalan ko mota financial crisis for no la problem wala but han kabila do mbala fla kamo yifon la karola what are some of the things mi yalan ko tamara if you want to advocate on domestic violence la mi yanka bal batan la kan. Well, yalom primarily atata nata baby dending minna or karola wala na maslaha problem wati. Okay. Because that's a major stumbling block. Like Mr. Njaya fanyami moli na case natinam police aliya kacha yaje ko luwale nyanna tamala. Okay. Instead of ye chance di luwala luwa ya tama ko anyanna nyaming ya muri ko mbita afala badi mbunne. So womu bundale to me it's a difficult thing not only for the police but more minyanko they are within the community as well. Okay. Because need to be within that community. Yeah, ko pur kanyindang permanently. Wale nyente ko I need to push this further. Okay. Ngalua la silota. Wow. Ikita le jawot. And at the end of the day, ni me keku itele tobe kuyala ku kono atare man amang kila sawo famati. Because at the end ita ka menjibe wale nyente ko banko la nyatuta. Ni violence min kasoto ning atare mandan dula kala. Ya yatina dan na bungol kono. Wale ka fintina kana kabilo kan ay fintina ina mbedo kan. Ning alaman so man tabe wala wo rage min katara mol kono wo kamfa min katara mol kono. Kundin dorong wala kanatina wale mala. Ani nyala mi yalan ka mulungo sina mani baki. So waka ke bundal ti mi yalan ko akole ata baki. Okay, modul fana beje ning atara ko ye domestic violence ko fo. E kajela ko nyimmulu ke fammuta nyaadile. Ya fama fo mfango dingo la kuoto warantu mfango mamari ngola kuoto mfango barinde ngola kuoto fo to le hako soto katammin tete woto. Okay. And what family ties fanaka ke difficulty bale te pour ka bridge. Barinka mim mo femba ka mistake bundamento wala nyente ko mo be banko ka. Banko le loi le nyanto nyindiala. So niyo nyanto nyintinya mol be hakole mol be la responsibility lem ka mari fasa pour ala nyanto min tinyata akana fula nyankotake. Okay. Adu momi yalan ko wole wa nyanto tinya kuloro e lawo kan pour nyin kamala ka modul fatandi wo baro nyinna. So e baje ko ning abe kole akol ko e kam min sota ko no fana wala nyinte ko pour ka wo loi nyinta ka silo ta mola karola dolbe jase la fila ke badin kuntoti o fana ka ke ala problem mo bunda doti mi yalan ko kole akol mo femba ka min soto wala nyon jama. Wow. Mina leka no kota kala my first question on this second half level kala mint la second half ma fukan ko football ko wala yarang del football jibe la do. Ni ajibe na case de malso ko man ton milkata comme like busumbala case tila mo bi yam ka fota niola afla safa akata ni flatila muso bi sumruno bi yam ko atara al halo ko la mi yalan ko jama mon pre ka ko kacha fon yatra nyamina ani funding kina kana ma biya nyola a dolo soto da molba ko kumbo kan ka fa traffic e ka problem men soto yeto nande like la mosa jibe a jamala ba sembela ko isa sameno kula mi yalan ko ida reporting mon soto no a wato la aning adawa ko kono mi yalan ko nka je ko scenarios min ka happen on a broad daylight la but then look evidence ka kolea mosa fono maybe there is no enough CCTVs la karola aning kudola min ka tano fa usually le dolsa kumbo no fa ka for police department la
they keep saying we are working or we are investigating on the case of Makaso to jail. With this pankola pour kanyim ko addressed in terms of even be jansa ka minkira CCTV la case to why is it not available or why are we having a delay on this la kaja ko CCTV mantra na public place ultala pour kaja ko some of these crimes the first-hand information also table directly than having information from people that might bring a false story or a misleading information or disinformation to implicate someone in terms of this. Very well. Abaraka bake yaje policing strategies or siatale bari dolla jamano. Bayren dolin technology la benda so walatin hand policing fanang na strategy soton ka fo mi technology based policing wala ke muna fang ni jaman labango jorangol la mi yalon ko ika mako roke ka kol saniyandi anin ka kol je ke jibe anin ke sayin kan jibe o masin sifal on mo kulade mi yalon ko ikumayata police do ko kono bakel ani badala ko masingol mi yalon ko nke fotengol fesa invest wala ngi set na fulo soto e ba min dundila ka je ko wona o masingol soto ka ni CCTV min fote gambe police force keta bundade mi yalon ko masa kundala bundala ministry of interior koto anen ko mu gambia mun ko la ka dépense masa kundala bundal so nin kumu ka o dépense soto mi yalon ko e ba ni CCTV lola dulal to tari hansa wo mi mankere na folo so lafta mole mi faham wala nyante ko don bi je ka ko police anyanta trala CCTV ke jang anyanta trala le nyinke jang bari buka bi faham wala nyante ko wo be mu dépensol isaja ko ning atara do ko damalang affairol be mbulle ando nga landiringol be landinyal bi jere mi yalon ko nin tol fana nga dépensol so ka o jorangol sanke londi ku jamal bi je kan nukungol be bina kene baton isaja ko qu'est-ce rôle be gena soni ala parce que ni akora si Gambia fo fahamul fo coming fahamul mom futa nanta futa daming han samba bari kaje ko tafar ko dul ka kejang wol iba commence la ke qu'est-ce nyami fa wo fa ka kolea parce que ni ajibe e kaje la nga ke comme ñi ñom programme si fa wala nan ka ku mayandi bake anu ka ñi ñandi fana e baja ko kibaro ka futam mo lay saje sa fami sa karanga kono parce que kaje la kon ka karandirol min ke tafarlo la kolto han say mo la faham ro dasatal for example taxi driver situation keta jane mul ka pa ni dunda taxi kono e kaje taxi driver ke samba dula dibir moto ase muta ase ku kela je musul kam man to ra pol soto je ngai tan ro ke mul la ko anu na batada keta minti je wala nyenti ko na keta fana min fan ka finti na ngai na ya sata ate muka han kibar la fon soto wo taxi fan la ko na man ke ka fa dron ko taxi la taxi driver sai mbare taxi driver siatal anu taxi fana na kolale kuloro be mu kilingol ti andi siat sila nita mam mandarga soto o taxi bala mi alon ko sa hitande police la ko ka taxi ndunta min kono min kam ndaka ala nomba ya jitande ko taxi la nomba BJL 1314 KM lati S lati wala B ni mo wo fono atol wala isa fo taxi ni mu Bensold wala isa fo no taxi ni mu Renault BMW and so on ban nita ma han kibar kilin soto wala taxi kono fango abe tenin hani wo kibaro lita ma hani fen soto wodo bajala ko wo kiskisiro fanka o kumas o fanka ke do ko saje ko laftale pour ni atara o jorangol soto bajala ko wonyon na sifal hanni molma o kibarol dino bari wo ma fangol la sa CCTV review nore anu jibero kala ni wati kar kata ni wati kar taxi jumal la tambita ni ma fangol la because CCTV soto la mi alon ko e ka number plate o pick nole e ka reserve for future references so ibadala on kulati mi alon ko akuma tan to lem bakel bari lafta ka ku kilin la faje mi alon ko nga faham wala nyinti ko ñin domestic violence mi yalon ko mo jama kaaje ko fitinol nan suwol kon abuka dang mbadi ya fa janna abuka dang musul nin dinni wala bari dolla Gambia jang pango min kuma yata nyanda ka nyatali ngala wala fonding kella violence ti kami samba nyokam fonding kel fango sako mi yalon ko saying fango dol bije mom fota sanje tanni sey fango wala sanje tanni sey yang ni tamita ala doman nin dorong isaje ko ka fitina bal samba nyokan say
bayring ye draw ko la ko fo ka draw ko ma jang andong mbadi ye diamo ke draw ko la ko do bari ye draw ko ma son no mol mamante mantare fangol e kana mi samba nyoka wala fitinoti mi alan ko e ka murol bonni nyoka maka nyo swala kabol bonni nyola ka nyo swala ya jele awati so to jang ka bo ha gamya mo fasia ta gamya mo fasia bari ni akoro si mo fasi fa nyaadi la kake aka ke nyaadi la ibita tar la ko e ko fondin kelbe siring vula re ba kacala ya nyo saba diamo kono dro do e muro bondi do kama ya so isita tar ko fondin kelbe ataya la mpas ataya la ya nyo saba do e muro so aya so isita tar dol bi kacata fa fof suwo kuta fa janjanta o kamfa ba nyum mari kono awa samu atata nyon noma aya attack aya so muro so ikaje ko violence sifal a jarta la pour nga muru suwol kono na korsi rol ke ndolla fo ninkel e ka kulur nyaadi la soto e ka ma nyaadi la na kabilol kono ni na satel to isaje kon sel londiro keno o dinkera je ku mayata bake parce que nya korsi ndo ka fitino min befo abe ka soto ni silol la wokumo diara bakala han kabila dorom bala fela ka nyim pushi kan malong aba benna nyaadi le we have lots of commercial companies here mianko iba kukika mianke pour que security promote wo betel forma ko le would it be a mandate to the Gambia police force la pour que reach out to these people la comme all individual donors la pour que CCTV fenkeno jela bari ni ajibe ita mi e Cairo fenke means contribute pour que Cairo restore banko kana wala ko ka Cairo maintain na fenno mi yalan ko burni fonkanar so ning atra wala bijela ana nyol mana kiri nyel mil kando ko min cyber crime so ana nyol basiyaring what are some of the things maybe bala fa kamil la fanyen kan anim pour ka je ning public stadium bari it's a free world long it's a global globalization bakay kan mi yalan ko fenna mosa donation o ken o karola min tam dañi sifala e abarka bake ni akorosi masakunda ta nyin ko wala na ngai tan la ko police ba masakunda la ko to bari masakunda ta nyin ko be kenola fo mol finance kafo kandu dunya fo be la mitata dunya dawda e batara ko la loi do ko amanke ko la masakunda da mala ka fo be ke loi bundal yen isajo ko banku din kendol compagnie anin safar bundal mi yalan ko wol fo be ila sabato anila safaro pour ay tano fo tanko se sot parce que nen tanko man sote te be sirim biti ko kon e ba wafiro la ko ite wafiro ken no la biti ko kon ni tam ye compagnie sote ba mamman kay la compagnie to be safaro la ita ken no la nen tanko man sote woto a nyanta ka ke molbe la sulolti pour ka contribute wala ka kafundanke tanko la sabato wala tenen dol ka sawar bake ka fa mi police private partnership min kata PPP mi sajo ko mol mi yalon ko private individual lang wala private businesses lang bay sa findina ina in police partnership keno isaje ko sa makoro keno kanyi technology provide mol fa so tata mi yalon ko e findita ye te cool ke police yeng mi yalon ko ni technology la karola dol bi je fa ye fa so CCTV lo siloka andi ka mol ma koy ning investigation over keri wo ma fangol abara kumayata bake pour mole fintinan isa lonko banko ding yala woti aning niba mamman kam banko kan wo banko la tanko na la sabato wo muy fanan na sulolti isa findina isa ja ko isa fanan sa kafundan keno isa ja ko kan nyim fangol min fote sa soto no nyami bari ñun la soto ku mayata bakela parce que jamano ñi wala ya itandi ta kuriya kul ka nyamin sayi ka ke nyamin na pour ka wo be jaba kese woto fo isa jora ngol soto my final question to you again based on final statement okay very bang ala kan time wala ma finde kan topic ko damandina bari ma fencha malamiya lonko akuma rebakela that is it's election year la han kabila about domestic violence malu damandina la miya lonko kan disadvantage la ngakumbo pour musol la participation in the politics la pour asala fa and mbajala falan coming funding keldo baduna ko miya ko e jamit campaign kanana miya ko asok sunno dolla family la miya ko dama so dunno nyola dolba because of mandem political kabila kilina is a kuya kona ko kono la mbala fla in 2 minutes abake demanding for wala karon abaraka bake o bunda nyin kumayata things that have to do with governance but woka ken dolla se o bunda de bar ko dol beje nimba kumo lola kan ken wala wote woldol mo hakilenta yalete minete nyanto soto pour ka nyim parti do support nye nyanto soto pour ka nyim parti do support ari nyanto min soto ayo nyongol soto nata man siyeta dita man siyata data mune be yete dunna pour ka fitno wulinde altoltino at the end of the day mol min yanan koy lota mo kilindam ma pet
wala se keno banko nyaton koti sa ning alto local be fitno lo wulindi la pour nyinda kammala ko mari sindi est ce que ni wasita be mol kafuno la nyola because that's one thing ni ko be mol marala fitno kono fenne mi anka akole ata bakel o kammala be min fola moli wala nyinte ko sa faham ko election o kanale barabe bannale adunna badiya manyan na sonna I tinya as a result of politics because ni wo president ol sita wo minister ol sita eni la dimbayal ntolle fana betar la nyokam be nyo jibe la tumando ngam ko jimi nyoye ni man la fi wala senin sama o tebe politiko kono wato min hakilo tambinde bare aduta nyawonya abe bannale adunna badiya la kumayata nyanna wo katala pour ka tanka wala ya marote ngamen soto moliye wo bonna nyinto mina mo ne kana mbaka la final statement la in 2 minutes la mala fila yaddi amako kula mi yalon ko bitilo la naje the president yefan ko sign min kata information bill la which is a victory to all media houses la Burhan Kabila abakala a misery to some other departments abakala free will journalists or you call them journalist team la imam ka kibar talati ilaf ka kibar of indemia ka kala amateur way of distributing informations la as dolphon sila nino fo dolphon ta mente limbala kana pour ka kijafaro di mol kana cyber security ba folla into nyina mala fla pour isa fendo diamu jela nyina in 2 minutes la bari tawo wato banda baraka bake lafta pour mol ya faham ko kibaro kumayata bakel anu kibar dokula mo molat mi yalon ko kumayata society kono bakel wala tin ajarta pour fana ke molti mi yalon ko karanta e fahamta isaje ka kibaro mi tan mola sa ka kibar telinde woni sahayar no bari akumaya badal fana pour mbe ke kelalat ka kelo ke ka mol bonni society kono mi yalon ko ka don kibar janjan kono atre ma karang ma londo soto e ma faham ndro soto andi ka kibarol min di itol mu ka responsible wo kibaro le ka min di wo kumaya ta baka parce que wo mu kibar dokulal fa to tinyalti atara kote ka keta banko fanan tinyal so basic deng wo mu sifal toñalang access to information bill sotata min keta luwate mi kibar dio fa san sai o kumayata bag so barin sa faham ko o manke nyindi ko sai momo ite ye liberty sotala wala freedom sotala ko fe fen diate te sa wala fono wala fen diate kibaro te sa wala itane mo so fanam fa okay that's very beautiful sambe sala yele ko mala ko program wala bare ko banda bare abe dending domestic violence lala a week ago, nga training conduct dulaleto. One of the participants a story for me dending domestic violence la. So I can share that as my last word. Okay. Wala nyinte ko mol min yan ko be wo fitness fal kono. Inyanna opportunity soto no la pour ka diamu molie. Se mo soto mi yan ko lata wala kende. What they say you confide in the individual pour ay hakil maya. Most of the miyanko moya forcé la nyoya kabere watu mina kabe sanyi woro la nyon saying wo mari be sanyi mwani woro la ka almost 20 years later ani wo mari be korda kilon kono every day e kala story fonye nyame every day ko naye o kenno ja kala fe pour kafa longo do soto tamia lanko atata e domoro dada e poisono keje waranta kana poisono keje wato mene kamera komen nim fenne ason do mojija anata bulaji so adiamuta ala kafunyo mado e okaya ko be menkela akaya ko foila alfal botanyin kala malaba kaya ka hani akaya ko fama kumandina ya kacha musindon tata fama ka wala nyama aya explain ay akaya non tonya ninga nyinje lungolo pour ka fa wala ka bulanko because saying a year what you're talking about 27 years old yeah obviously wo ku fahamle afaya kaya ko ha wala keta kaya ko wala keta kaya ko ha wala keta afama e ken nonyen kumande adu wodole wote that means koma ate fama dindin ne boyta ka wonyam woldol mu kuja balte ayanyi ninka fo nyiye min fo wala keta numbam ko nyim was 20 years ago kendo nyim fana man na daja akay ko ha ketale no bar mistake wala shaytano le adi yam famma fanyin na ta fo kendo we finde korra nyen ko ama report police pour ka ke ku bate wo nyama
barako kenni wo finti korranye kon. But at least for the sister, we ketate some sort of relief letter. Because saya ka wuli la ila hajul ka atara nyama ntara lori woka every day. So what I'm mean for la mole wala nyente ko ning atara ko domestic violence be lari kan. Do kare kana ke kutimi yan ko iba fula mbanu kunna waranto mba kununna. Kan don fengo be buka kununde. Abe na after le tembe dado to ni mamma si boy o mari kan pour que la makato bay. Asake no ite mari fengo na suicide commit o fana asake bonobati society ni. Wakamala mbal tentula mbal jela na invitation on yento jang pour nimbadi ngule kacha baraka bake. Thank you so much, Mr. Kanyi. Kumako on yenta bakalo pinale kan Mr. Jai. Baraka bake. Ambula flaka ake ina tuwela ngamara tikisalo mbalo wala wolong. No problem. Mbala fila yeda mandim for political jamano kono la akumayata na moy police la statement mi na nyintola ka atandi pour que peace maintain anin kalon ko mbemu baden kin wotela na carte femba dunka kono la jigita kono next topic makala peace dialogue la with all the politicians la bari amakonde abkanya kontan ko naaje yeda mandim fanyin to den ne final statement no so daje ya abaraka bake political la karola Gambia police force min keta bundati ka Cairo sabatin banko kan na kuma kan wa kala min di wala nyante ko banko la luwale ay fengol be seniyande le nyata ka ke nyamin sako politiko la karola isa da ba tamala nyamin Cairo kono anin tenkun kono anin sumaya kono lafta pour ka mo be yamari isa banko la luwal noma iba politiko taman le ba tamande la nyamin nin ko political party siata adoyata asiata nyaaw nya luwal le be lorim banko kam miyalon ko anin sartol mi anin ngi noma political party siata nyaaw nya abeba tamala Cairo kono le abeba tamala tenkun kono bari lafta ka mol yamar wala nyenti ko isa kata fitino mi alon ko ba wulindi la politiko la karola wala kono e se jamfa wala bake parce que nyingama ko Gambia police force dolta sino la ka nyataw mo wala mi alon ko aba fitino wulindi kam banko kan politiko toyala ante sonna wala an so momo ya kata pour ka o kurkuru doro wala ka wulindi ibadala ko ba make sure la pour luwa tamaita mari kan isaja ko jamala Cairo e sabati wala kumaya tete mo kilon la fitino wulindo ela kuma kala ba wodon kuma la ko fala kuma kala ba wala tinna labta ka mi tan kuma kala ba wala kam muru funding kel kan parce que diala tafaro nindol ka kele mfanan ka korosirol ke bakel ni a korosi funding kel wala banko la senen samat mo jangala fa ho police kala fle doron ka funding kel muta kata ke soron ke mabo dore ka wala fa police jaw yata le tol ni e funding kel se doron e kala fle ke muta kate soron wala hanya kunding ke muta kate soron la fa kam kuma ko mi tan mo la wala nyindi ko ndol funding kel fa ndol fa ka sula wala la kanton ko police ni a korosi do kulal fa be funding kel so ni wo funding kel nyim mo wol tanka me la ko mayande e baaje la ko banko la toro la boto senen sam wala na lafta na banko funding kel se nyaatelendi sobe yal e nya bondi nying fitinol kan tay sabol ni ñoo so muro la mi yalan koy katula kala johnsonol nin dulalto anin ka dum mo la kordal kono kala fengol suñaaje wala keseka funding kel se nyaatelendi ku sobe la isaaje ko wala banko sambala nyaato o nyata bakela ko ali ala nyamina dom matentoro njeros mundila kafol kan mi kata molte min kafuta golden bee revolution kana pour kan yen team realize ka famille and domestic violence la ayanta karifla lamba ko advocate kan ka ko kaja safla sa karifla lamba kar sabal kala ka ko kacha mol fela ka mol nat nam from different departments la wo kan na don tentro fola bitala Gambia police department la Gambia police force la min kata bundat la mi alan ko kabre lum folo na yen ko damuta ni baka cakan na projet ko intandi la kombita la kanam monto la bitala marcel to la bitala alkalol kanna ni kacha kula mi yalan ka ba sembe pour kam mola janto tinya so kono la anin koda bantala wala koda je nyawola adawa ko ko tenge batan tronje ro sen anti drug law enforcement fanko la department la mi kada molta mi yanka kafutan kanna ka ko kacha nyun ko la kata brikame ere cancel la falang e falang kada molta mi yalan ko ni kalamta nyun ko la ni nyun ko kacha kata other place la mi yalan ko e kafutan kanna pour ka ay successful project la kata CSOs la mi lo gambe janna from different wala la ko be to fala tinyaro bakela ba fala don ala baraka bakela to ay africa la ani media ko tan la mi lan ka kafutan kanna pour ka nyami so fini fintindi mol kanna fenti jel don pour ka banko do ko lon odo ite mi yalan ko isondo mo ba faring fitino la anen kam fala nam fongo ji na nyomuta bari gambia be mo kelnate ka gambia do ku
jinota jila nan kana ka do kunye mala ko tinal nan ka do kunye wala na siso ko ko mba wirdo kala pour ka do ko mal fonsa nyo kanu na nyo muta na nyo bambandi kalon ko mbe mu kilinati mbe botana different background wala different family wala different dino la na nyo do la bari doron wo ma nyanka sembo dina pour na doju na jutala mi yeti nyaro ko bi ni yakuma ya sendi ya kacandi so mata tinyaro kala ning ala fa dom pour ka tinyaro nyin kontinendi police wol bijel mi yanke bam fejana pour ka makoy bari nimmi mo yanka wala en tinyaro silo kanna ning ate bodo mol ko no ko ya samba president to min kata mol yamana foy ke soronde mi ke soron dama but e ke krande kula mi yalon ko isamud no society ko kake beta patient la but do bijel talwi ma society ko non tele ke tinya because nke jiweni nyalla mi yalon ka fe ko de ex convict la woto kabe kacha kabe fo abo kolyala bari mbo sorondin tamol lankana cameramanol ning milbo control room ko kanela hakol tebula bari jiwado sida bari kuma kan klinda ma donandro ka gambe dada it is my responsibility and your responsibility to join the government la aning other parties la mi yaran ko ba gambe jibe kan kadada NGO lomba private company lomba bina you are Gambian or you're not Gambian la let's join hand and maintain peace la. With this law, we will celebrate today, tomorrow, and forever. Peace is priceless. I'm gonna compromise a little piece. In the Gambia here, there are countries me along ko every day they slip. Eka drone sounds on la moy. Eka kilik mo kang la moy. Iba slurring every 7 seconds. La countries like America la. Eka bukoli afnya mina crimes or karako diela. Udah ning Gambia jauh mantara kiring jantolon. Kana feng introduce me along ko sinin somong bani misala kana. Anna na police hall cementu yandi. Intel member suwa kono la na lon ko na hako minti na tamandi nkana nyola hako tinya na kafu nyoka na kacha do na sake no sembo ta falindro ka no o kana drong ba flale ko ala baraka bake. See you next week la mi anko mo jonna na new project la member kala talking to political parties la ke diamundi kaja ko kawandila sa diamu nyaaw nyanding alfalsa diamu nyaaw nyanding police sa diamu nyaaw nyanding ila membal te wala kuma kan moy la kasenia damante etel foman diam woto all the political parties mi Gambia kono la ali pare alba dawa dala golden bee revolution minal kanale ka last statement ol ta mi bakale peaceful statement natila ka diamel be kanna whether it's going to be a 28 political parties long a 50 political parties long 100 political parties la mbalbe mit la ka kacha pour ale diama la mol kana kaja ko kate feyo manke violence la kate feyo manke fent la mi yanko endaka konantu yadu ni da mal kanal wala ka family da mal kuntu ka tier da mal kuntu o kana dorong ala barka bake Star GSM